Mtazamaji, ni Jumatatu ya tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2021. Matumaini yangu ni kwamba popote pale ulipo umzima. Karibu sana kwenye tamrini ya Channel 1 ambapo tunazidi tu kufuatilia taarifa mbalimbali. Na bila shaka mtazamaji, leo hii tutakuwa tunazungumza kuhusiana na mustakabali wa taifa. Tutaangazia janga la COVID-19. Kumbuka ya kwamba wiki jana chanjo iliwasili humu nchini, na hivyo basi wananchi wamekuwa tuna maswali mengi wakitaka kusikia kutoka kwa serikali, hususan kuhusiana na usalama wa chanjo ile, na hivyo basi tutakuwa tunazungumza naye msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna. Tutaangazia hayo yote kuhusiana na chanjo, na vilevile tutaangazia usalama humu nchini, na vilevile swala la uvamizi wa nzige. Ni majadiliano ambayo mtazamaji haungependa kuyakosa, hivyo basi kaa hapo ulipo, tuanze kwa kupata shajara. Naam, karibu sana mtazamaji kwenye taarifa kamili. Naitwa Nancy Okware na mfasiri wa lugha ishara ni Lucy Mwaura. Na bila shaka mtazamaji, ni kukukumbusha tu ya kwamba leo hii ni siku ambayo Kenya imeungana na ulimwengu katika kuadhimisha siku ya wanawake, na hivyo basi tunapoanza kipindi hiki tunasema kongole kwa wanawake wote kutokana na yale majukumu ambayo wanatekeleza katika jamii. Na bila shaka mtazamaji, ikiwa ungependa kuchangia kwenye mjadala huu kwenye Twitter, utatupata @KBC Channel 1, @Nancy Okware, na vilevile pale kwenye Facebook @KBC Channel 1 News. Na basi moja kwa moja kama nilivyokuwa nimekujuza ni kwamba leo hii tutakuwa tunaangazia mustakabali wa taifa. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana na chanjo ya COVID-19 ambayo iliwasili humu nchini wiki jana, ambapo wananchi wamekuwa na maswali kadha wa kadha, na hivyo basi ili kupata tu majibu kamili tutakuwa tunazungumza naye msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna. Karibu sana kwenye studio zetu leo hii. Asante sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki. Naam, ningependa tu tuanze kuzungumza kuhusiana na janga la COVID-19. Ningependa tufahamu mahali ambapo tuko kama taifa, lakini kwanza kabisa wewe ni mmoja wale ambao waliathirika na janga hili. Pengine wananchi wamekuwa na maswali kadha wa kadha. Hali yako iko vipi kufikia sasa? Pengine tunapoanza. Kwa sasa niko sawa kabisa. Maana niko kazini, nafanya kazi, ni kama ugonjwa mwingine tu. Utapata ule ugonjwa, ukapewa matibabu, ukapona, basi unaendelea na kazi. Kwa hivyo sasa mimi niko salama. Ndio. Manake ni hakikisho ambalo Wakenya walikuwa wanataka kabisa. Na bila shaka tuangazie jinsi hali ilivyo humu nchini, na cha muhimu sasa hivi ni kwamba chanjo ya COVID-19 hatimaye iliwasili humu nchini baada ya Wakenya kusubiri kwa muda mrefu, na kile ambacho tunatarajia kwamba ni kwamba wiki hii chanjo hii itakuwa inawasili kule katika kaunti, ambapo wananchi hususan wale wahudumu wa afya watakuwa kipaumbele. Tueleze kabisa kuhusiana na hali ilivyo sasa hivi katika kaunti, tumefikia wapi katika chanjo hii? Kwa sasa hivi, asante kwa swali hilo. Kwa sasa hivi makaunti zote wameshapokea chanjo kwenye hospitali za counties, na walengwa vile wamesema hapo ni wahudumu wa hospitali. Kwa hivyo hao ndio watakuwa watu wa kwanza kupata chanjo, lakini pia tukumbuke ni kitu ya hiari. Kwa hivyo kama kuna mhudumu yote ambaye kwa njia moja au nyingine hataki kuchanjwa, basi nafasi hiyo itaenda kwa mwingine. Lakini kwa sasa hivi chanjo imefika kwenye hospitali zote katika county, na wahudumu wa afya wako tayari kwa kuchanjwa. Ndio. Naam, na pengine shughuli hii inatarajiwa kung'oa nanga vipi, ama ni maandalizi yapi ambayo yanaendelea katika kaunti zile kabla ya shughuli yenyewe kuanza wiki hii? Kumbuka lazima kuwe kuna mafunzo kwanza jinsi ya kuweza kupeana chanjo, na mafunzo yangeweza kufanyika kabla chanjo yenyewe kufika. Kwa hivyo sasa kitu cha kwanza ni kuwapatia mafunzo, alafu kisha baadaye chanjo yenyewe itaanza. Ndio. Naam, tuzungumze kuhusiana na hilo swala ambalo umeibua kuhusiana na chanjo. Manake humu nchini tumekuwa tukisikia Wakenya katika pengine mitandao ya kijamii, vilevile tumekuwa na wale viongozi wa kidini baadhi ambao wanasema ya kwamba bado wanataka hakikisho kutoka kwa serikali kuhusiana na usalama wa chanjo hii. Pengine angazia hili swala. Kumbuka chanjo hili ni kitu ambacho kimefanyiwa uchunguzi wa kina zaidi na Wizara ya Afya Ulimwengu WHO, na ikapitishwa kwamba ni salama kwa kutumika na binadamu.
na kuna baadhi ya wale ambao tayari washaitumia, wala si Kenya peke yake, hata nchi zingine za Afrika, za Ulaya. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni salama kwa maambukizi kwa binadamu yote. Kwa hivyo kile ambacho ni cha kusema ni kwamba yule mtu ambaye anaona ni vizuri kupata chanjo anakaribishwa wakati utakapofika ili aweze kupata chanjo. Wale ambao labda ni tuseme ni kama makasisi ama watu wako kwenye makanisa, madhehebu mbalimbali, labda nasema hivyo kwa sababu kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa mpya. Tunaelewa sote kwamba nyakati ambazo kuna kitu kipya huenda ikawa kuna kule kutoelewa, na pia kule kwa nini tunasema kwamba kuna ile panic fulani. Unaona? Kwa hivyo wao kuongea hivyo sio kwamba labda hawapendi kuchanjwa, lakini kwa sababu kuna ile panic. Na hiyo panic itaisha nyakati ambazo watu wengi watakuja kujitokeza na wakachanjwa. Ndio. Kwa hivyo tunaomba wao pamoja na wananchi kwamba wasio na wasiwasi. Ndio. Na ulikuwa umezungumza kuhusiana na elimu kutolewa kwa wale wahudumu wa afya ambao watakuwa wanatoa ile chanjo, pengine kwa wahudumu wa afya wenzao na vilevile wale ambao wamewekwa katika kipaumbele. Na ningependa pia vilevile tuzungumze kuhusiana na wananchi, manake kuna yale makundi ambayo yanatoa wito kwa wananchi kufunzwa zaidi na kuelezwa zaidi kuhusiana na usalama wa hii chanjo na vilevile umuhimu wa kutolewa hii chanjo kwa wananchi. Pengine ni mikakati ipi ambayo imewekwa wakati huu kuhakikisha kwamba katika awamu ya kwanza vilevile wananchi wanapata ile elimu hasa kuhusu sio chanjo peke yake, lakini pia ugonjwa wa corona kwa jumla umekuwepo. Sio katika ngazi za juu peke yake, lakini katika ngazi za chini kule mashinani. Tuko na wale tunaita health community volunteers ambao wamepewa elimu ya kutosha kuweza kuelimisha wananchi kule mashinani. Kwa hivyo ni mchakato ambao umekuwa ukiendelea, nitaendelea hadi kila mwananchi atakuwa amepata maelezo ya kutosha kuhusu chanjo. Kwa hivyo sio kwamba kitu ni serikali ya juu peke yake. Hapana, ni kitu ambacho kimeshushwa chini hadi katika ngazi za chini kabisa. Ndio. Naam, tukisalia tu kwenye hili swala la COVID-19, kumbuke ya kwamba sasa hivi chanjo yenyewe imewasili, shughuli yenyewe inatarajiwa kung'oa nanga, lakini ningependa tuangalie yale mazoea ya wananchi ambao tumekuwa tukishuhudia, manake umekuwa mwaka mmoja ambapo wananchi wamekuwa tu wakivalia barakoa, wakifuata yale masharti mapya, na nimewasikia baadhi wakisema ya kwamba manake sasa chanjo imefika, wanadhani ya kwamba taifa limekuwa salama. Pengine zungumza na wananchi kuhusiana na umuhimu wa ile kafyu ambayo bado ipo, umuhimu wa kuendelea kuzingatia yale masharti. Kweli chanjo kuwepo ni njia mojawapo tu ya kuzuia maambukizi, wala sio dawa ya maambukizi. Kwa hivyo licha ya kuwa chanjo imefika nchini hapa, inatubidi kwamba tuendelee kuvaa barakoa zetu, tuendelee kuweka ile social distance, tuendelee kuosha mikono zetu, kwa sababu hii ni kama ya 4 tu kwa njia ya kuweza kuzuia kwamba maambukizi yawe madogo, lakini sio dawa ya maambukizi. Kwa hivyo lazima kama Wakenya wote tujaribu kuzingatia maelekezo na maagizo ya Wizara ya Afya na serikali kwa jumla. Nyakati ambazo serikali itatoa maagizo mengine, basi watafahamishwa, lakini kwa sasa hivi ni vizuri kwamba tuzingatie maagizo hayo. Ndio. Na tukisalia tu kwenye maagizo, tumekuwa tukishuhudia kwamba wanasiasa wamekuwa katika mstari wa mbele katika kuvunja yale masharti ambayo yamewekwa. Maanake tunashuhudia mikutano ya mara kwa mara ambapo wanakusanyika wananchi wengi, ambapo unaona ya kwamba wananchi wanapokusanyika pale, maanake wanaongozwa na wanasiasa, basi wanafuata ile mbinu ya kwamba wanakusanyika pamoja, hawavalii barakoa, hawazingatii yale maagizo. Nakumbuka ya kwamba hata Rais Uhuru Kenyatta alizungumza kuhusiana na hili swala, akasema ya kwamba hakuna yeyote ambaye atasazwa ikiwa hata zingatia yale maagizo, basi itakuwa haistahili. Hebu tuzungumze kuhusiana na hili swala la wanasiasa kuzidi kuvunja maagizo. Kweli rais aliongelea kuhusu jambo hili na akasema hivi kwamba nyakati ambazo kuna mkutano aina yote, wale ambao watakuwa pale wasizidi thuluthi moja ya uwanja ule ama uga ule, ama hata kama ni kanisa ama kama ni harusi sizidi thuluthi moja. Tukiangalia mahali ambapo mikutano hii inakuwepo, ni uwanja mkubwa sana, inakuwa ni sehemu ya nje, lakini pia tunasema hivi kama serikali kwamba hakuna yeyote ambaye anashurutishwa kwenda kwenye mikutano hiyo. Unaenda pale kwa hiari yako, lakini pia lazima tuwajibike kama wananchi, kwa sababu usalama wangu na afya yangu inaanza na mimi. Kwa hivyo nyakati ambazo najua kwamba nikienda pale huenda nikapata maambukizi, sitaenda.
Kwa hivyo kile ambacho tunauliza wananchi na kwa rai ni kwamba nyakati ambazo wameenda kwa mkutano lazima wajue kwamba wanajiweka katika hali hatari ya kupata maambukizi, lakini anapopata pia wataambukiza wengine. Kwa hivyo ni kwamba nyakati ambazo umealikwa kwa mkutano usiende, na kuna mtu atakuja kushurutisha kwamba lazima uende kwa mkutano. Ndio manake nimekumbuka ya kwamba Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amekuwa akizungumzia hili swala sana na kuwasihi wananchi ya kwamba hakuna yule ambaye atakulazimisha kuhudhuria ile mikutano. Ikiwa unaona ya kwamba itakuwa ni hatari kwako, basi usiende pale, na tunatumai ya kwamba wananchi watazidi kusikiza ule wito na kwamba hawatahudhuria ile mikutano. Tutazidi kuwafundisha na kuwaelezea ili kwamba maelezo haya yafike kila mmoja, lakini tutazidi kusema kwamba usalama wako na afya yako kwanza inaanza na wewe mtu binafsi. Serikali itaingia katika labda nafasi ya pili, lakini nafasi ya kwanza ni wewe. Nafasi ya pili nyakati ambazo umepata kuambukizwa, umefika hospitali, hospitali zipo, dawa ipo, lakini hasa lengo ni kuzuia wewe kwenda kufika hospitali. Maanake tunapofika hospitali basi ile ngazi ya kwanza imeshindikana, haikuweza kuzuia maambukizi. Kwa hivyo tunahimiza wananchi wote, itasaidia sana nyakati ambazo kila mmoja anatii wala kukaidi maagizo na maelekezo ya serikali. Ndio. Na tuzungumze kuhusiana na mienendo ambayo imeshuhudiwa wakati huu wa janga la COVID-19. Manake tunachofahamu ni kwamba hali ya maisha imebadilika. Kuna ile inajulikana kama new normal, kumaanisha ya kwamba kwa mwaka mmoja sasa Wakenya wamekuwa wakiishi, ulimwengu kwa jumla umekuwa ukiishi katika njia ambayo ni tofauti, na kuna hili swala la pengine watu kuchoka kiakili, wanaona ya kwamba wamevalia barakoa kwa muda mrefu. Tuzungumze kuhusiana na hili swala la baadhi ya Wakenya kuonekana ya kwamba ndio wamechoka, lakini bado vita dhidi ya COVID-19 vinaendelea. Hakuna kitu ambacho ni cha muhimu kwa binadamu kama afya nzuri. Utafanya kazi yako ukiwa na afya nzuri, utajenga familia yako ukiwa na afya nzuri. Kwa hivyo nyakati ambazo kuna kitu ambacho kinatatiza afya ya mwananchi, mtu mmoja kwa ujumla, ni lazima maagizo yaliyotolewa yafuatwe, kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi ako na afya njema na katika hali ya usalama. Ndio lengo la serikali. Kwa hivyo kule kuwa na afya njema ni kupeana maelezo, lakini kufuata maelezo sio serikali. Ni wewe mwenyewe kufuata maelezo yale ya serikali. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba wananchi ni kwamba wasichoke, kwa sababu janga hili bado lipo. Ugonjwa upo katika maeneo zetu za mijini hata na mtaani, na ni ugonjwa mbaya mno. Labda wale ambao wanakaidi maelekezo na maagizo ya serikali kwa sababu hawajapata ugonjwa ule, mimi naufahamu vizuri sana, ambacho ni kitu tungelipenda rafiki yangu, ndugu yangu, rafiki majirani aweze kupata ule ugonjwa. Kwa hivyo nitawahimiza tu wananchi kama msemaji wa serikali kwamba waendelee kutii maagizo na maelekezo ya serikali. Ndio. Naam. Mwisho kabisa kuhusiana na hili swala la COVID-19 na hata chanjo, ningependa tuzungumze kuhusiana na swala la ufisadi ambalo limekuwa likishuhudiwa humu nchini, na ningependa tuzungumze kuhusiana na ni nini ambacho kitafanywa tofauti wakati huu kulinda chanjo ambazo zinawasili ikilinganishwa na hali ilivyokuwa wakati wa vifaa vile vya kujikinga, ambapo kulitokea madai ya kwamba baadhi vimepotea. Je, sasa hivi serikali inafanya nini tofauti ili kuziba ile mianya ya kuwepo kwa ufisadi? Kila wakati tunasoma na ni yule mtu ambaye labda kinapotokea tatizo anashindwa kusoma, basi hapo ndio kuna makosa. Sisi kama serikali tumesoma, tumejua mahali matatizo yalitokea na mianya hii yote imezibwa. Kwa hivyo sasa chanjo inapoelekezwa kwa hospitali fulani itafika pale, kwa kaunti fulani itafika hapo. Lakini hiyo sakata ya KEMSA uchunguzi unaendelea. Kwa hivyo singependa kuongelea zaidi ya hiyo sakata. Lakini kwa sasa hivi tunahakikishia wananchi kwa ujumla kwamba serikali imeweka mikakati ya kutosha na vilivyo pia kuhakikisha kwamba chanjo yote imefikia wale walengwa. Ndio. Naam, shukran sana. Ningependa tuzungumze kuhusiana na swala lingine ambalo ni la usalama humu nchini. Manake tumepokea taarifa nyingi hususan kutoka upande wako, umekuwa ukifuatilia hili swala na kueleza taifa kuhusiana na hali ilivyo, hususan kuhusiana na yale maeneo ambayo yanajulikana kuwa na utovu wa usalama. Na pengine tunapoanza tukizungumza kuhusiana na eneo la Kapedo, ni kwamba utovu wa usalama umekuwa ukishuhudiwa kwa miaka mingi, na kwa sasa hivi kama serikali, bali na ile mikakati ambayo mmekuwa mkiweka, pengine mmepata ya kwamba kiini cha utovu wa usalama katika maeneo yale ni kipi? Ni swala la mipaka ama nini? Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba wanazozania malisho ya ng'ombe. Maana nyakati za ukame unakuta kwamba malisho ni kidogo, kwa hivyo watu wanasafirisha ng'ombe zao kwenda kutafuta malisho. Kwa hivyo wanavuka mipaka labda kutoka jamii moja hadi jamii nyingine. Hiyo inaleta tatizo. Jambo la pili ni maji.
Maji pia inaleta tatizo nyakati ambazo hakuna maji na kuna ukame, unakuta wafugaji wanatafuta maji. Kwa hivyo mbinu ya serikali ya kwanza ni kuweza kuleta maji katika maeneo yote ambayo yana matatizo ya maji. Lakini tatizo la pili ni kwamba kuna pia mila na mazoea ya watu kuibiana ng'ombe. Nyakati ambazo wameibia ng'ombe mtu mmoja ama jamii fulani, nao pia wanafanya nini? Wanakuja kuwaibia ama kurudisha ng'ombe wao. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba uniibie, lakini wakati wanapoibiana hivyo uhai unapotezwa. Umeelewa? Kwa hivyo serikali ni kuweka mikakati, hasa kuongea na viongozi wa jamii hizi pamoja na viongozi wa kisiasa kwamba mila hizo zimepita na wakati. Tuzingatie elimu, tuzingatie biashara, tuache mambo hayo mengine. Lakini ya mwisho ambayo serikali inafuata kabisa ni kwamba pia imeingia biashara. Ina maana kwamba kuna wale ambao wanaiba ng'ombe katika maeneo fulani, wanasafirisha katika nchi jirani kwenda kuuza. Wenye kuiba ng'ombe na kina nani? Ni vijana wametumwa pale. Lakini mwenye lori hawezi kuwa ni kijana huyo. Mwenye pesa ama mwenye anajua kuuza nje ya mpaka sio wale vijana. Kwa hivyo kuna watu ambao serikali inawafuata ambao tunajua kwamba wamejiingiza katika biashara hiyo na ambao biashara ambayo ni haramu. Ndio. Na bila shaka tutakuwa tunaendelea na hayo mazungumzo kuhusiana na usalama humu nchini. Mtazamaji, tunazungumza naye msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna. Tunaangazia mengi tu ikiwemo masuala ya usalama humu nchini, janga la COVID-19 baada ya chanjo kuwasili, na hivyo basi ni mazungumzo ambayo tutakuwa tunaendelea nayo ikiwemo kuhusiana na uvamizi wa nzige katika maeneo mbalimbali humu nchini. Lakini kwa sasa hivi ningependa tu tupate taarifa kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano humu nchini ambao wameandaa hafla ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Hivyo basi hebu tupate taarifa hiyo kisha tuendelee. Mtoto bungeni, nimevaa suit nzuri aitapikie. You know, and I told him, mwanzo mheshimiwa, you look like you breastfed for 5 years. Mbona utaki wenzako, because he's like bulky. Mbona utaki wenzako a breastfeed for 2 years? And I said, how do you know you didn't vomit on people's nice, you know, suits and nice dresses when you were young? Maybe you even did something even worse. And that opportunity made you reach where you are in society now. So here's Safaricom. You know, boardrooms are some of the most important places in an organization in the corporate world. And here's a 3-year-old being allowed to sit in during the father's meeting. And then I discovered also in Safaricom, so you see that girl was 3. We are told to breastfeed until 2. So Safaricom takes in children until they're 7. So until, you know, a child is grown enough, they can complain if, you know, let's say the house manager is helping you, maybe if they're not so nice, you know, they're able to communicate anything that's happening at home. Another great thing is that at Safaricom, there's also like a restaurant there. So when you take your baby to the creche, at lunchtime, you can go take your baby and go to have lunch with your baby. It's just heaven. Mheshimiwa Mwili, we don't even have that in Bunge. We're not allowed at all. So you can go and have lunch with your baby and then return the baby to the creche. Then another extra thing that I really loved, they said, and they showed me the places, they say even when sometimes you wake up, it's a really bad morning for the baby, and they, you know, and you're dragging each other and you're getting late, you can put your baby, pack your baby in the car or whatever with their pajamas, go with them to work, leave them at the creche, and they'll wash your baby for you and everything. Yes, yes. I see people raising eyebrows. And you can go to Safaricom and check that they do that. So I said, no wonder they got the key to improving productivity. And also, this is research stuff that, you know, World Health Organization, because many organizations have been complaining, but it increases the loyalty of your member of staff. Why would you want to leave Communication Authority and go to another place where you can't, you know, lactate, or you can't bring your kids? And the productivity increases because you're not worrying about your baby at home, you're not trying to get home, you're not always checking your clock, and also your creativity increases. And then, of course, to the mother, apart from, you know, psychological, and also the father. So many times people think it's just a mother thing, but obviously the father, I know fathers with babies are also equally worried about how the babies are at home. And also benefits of breastfeeding, of course, it's been widely said, it reduces the risks of having breast cancer and cervical cancer for women by about 25% or so.
So there's some people who've asked me, they wanted to hear my story of going to Bunge. They say maybe it won't be complete without that story. So I was saying it happened, I just thought about it really one day before, because I was frustrated. I studied at the University of Cape Town in South Africa from the year 2000, and I didn't have baby, I wasn't married, but I used to see a creche that students would go to, lecturers would go to, workers at the university would take their children to. So if you'd study, maybe when you're finished with your class, after 45 minutes, you could go see your baby and so on. So, you know, I knew that that was normal. So when I came to Parliament in 2013, it wasn't so normal, because by then I already had one daughter. In 2013, because there were more women in Bunge because of the new constitution that we passed in 2010, there were now more women, so we had more even younger women with kids. So one of the members, MP from Samburu, Honorable Martha, she wrote a letter. She had a very small baby at the time when she came in, and she wrote a letter to the Parliamentary Service Commission requesting that, because one, that we have like a creche or a room for lactating and a room for lactating, and another was that because we used to have retreats, like even now sometimes the committee would retreat, let's say to Mombasa or Kisumu, whatever, to go do reports, she'd always have to pay for her nanny, for the flight, for the accommodation at the hotel. So she wrote to ask if Parliament can support that, because it's very expensive, and so that she can, you know, she can be with her, you know, with her colleagues and work as well. So Parliament accepted. So they said for the first year of your baby, they'll pay for your nanny and accommodation within the country. So until now, we don't get support if you want to travel out of the country. So for about 4 years, I've never been traveling. I've been staying in the country. So my colleagues would travel abroad. Na mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika makao ya mawasiliano humu nchini, ambapo anayezungumza pale ni mbunge wa kaunti ya Kwale, Zulekha Hassan. Wanazungumza tu kuhusiana na leo hii ambapo tunaadhimisha siku ya wanawake humu nchini, na bila shaka taarifa hiyo mwanahabari wetu Regina Manyara atakuwa anaifuatilia na kutupa maelezo zaidi kuhusiana na yanayojiri pale. Lakini tukirejea hapa kwenye studio leo hii mtazamaji, tunazungumza naye msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna. Tunaangazia tu masuala mbalimbali yanayoliathiri taifa hili, na bila shaka kabla ya kwenda kupata taarifa hiyo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na utovu wa usalama humu nchini, hasa katika maeneo ya Kapedo. Na bila shaka Bwana Oguna, ulikuwa unazungumza kuhusiana na yale makundi ambayo yanatumika, pengine chanzo kikuu ambacho kinachochea utovu wa usalama kule katika maeneo ya Kapedo, ikiwemo ni ule wizi wa mifugo. Na ningependa tuzungumze kuhusiana na viongozi ama ushirikiano ambao serikali inakumbana nao kutoka kwa wale viongozi wa kaunti na hata viongozi wa kijamii. Manake wale viongozi wanapofikishwa mbele ya pengine tume ya NCIC, unaangalia kwamba ni viongozi wa kisiasa ambao wanasemekana kuchochea baadhi ya jamii. Pengine hili swala mnapata ushirikiano unaostahili kutoka kwa wale viongozi? Kwa kweli kuna ushirikiano. Kumbuka wao ni viongozi katika hiyo tunasema level ya jamii. Kwa hivyo nyakati ambazo kuna operation yote hawezi kuachwa nje. Sio viongozi wa kisiasa peke yao, lakini pamoja na viongozi wa kijamii ambao sio wanasiasa na pamoja na viongozi wa kidini. Kwa hivyo nyakati ambazo serikali imeenda katika maeneo kama hiyo ya Kapedo, lazima tujumuishe wote pamoja viongozi hao, tuweze kuafikiana na tukubaliana kwamba njia ipi nzuri ya kufuata. Kwa sababu serikali itaondoka baada ya muda. Lakini inapoondoka, japokuwa kutakuwa bado kuna utawala, lakini labda polisi hawatakuwa pale katika operation. Hiyo operation haiwezi endelea milele. Kwa hivyo lazima kuwe kuna taratibu nzuri imewekwa chini ya kuhakikisha kwamba familia hizi pamoja na tabia ya kuibiana mifugo imeachwa pembeni, imewekwa kando. Ndio. Kwa hivyo kuna ushirikiano mkubwa sana. Ndio. Na tuzungumze kuhusiana na silaha ambazo zinatumika pale, manake unapoangalia kumekuwa na shughuli ambayo serikali imekuwa ikiendeleza ya kuchukua zile silaha kutoka kwa wale wananchi, na mojawapo ya njia imeyotumika ni wale wananchi kutakiwa tu kusalimisha silaha zenyewe bila maafisa wa usalama kwenda pale na kuzichukua kwa nguvu. Tuzungumze kuhusiana na hiyo shughuli, kwa sasa hivi imefikia wapi? Kuna yale mafanikio ambayo mmeshuhudia, na vile vile pengine hawa wananchi mmegundua ya kwamba wanatoa hizi silaha wapi? Manake zinachukuliwa kisha baadaye mnapata bado silaha zipo. Ni swali nzuri sana, na nitakuhakikishia kwamba zoezi hilo linaendelea vizuri. Serikali imeweza kupiga hatua kubwa sana ya kupokea silaha.
Lakini pia lazima tukumbuke kwamba sisi kama nchi tumezingirwa na mazunguko na nchi ambazo kwa kweli hazina usalama kama sisi. Kwa hivyo unakuta ambazo nyakati ambazo serikali imechukua silaha, kuna zile ambazo zinakuja kwenye mianya fulani za kutoka nchi jirani. Na tumezunguka na nchi nyingi ambazo kwa kweli nadhani katika kanda hii ni nchi mbili labda zina utulivu. Lakini zote zinazozunguka zingine zote kuna matatizo kiusalama, ambapo nakuta kuwa na silaha sio kitu ambacho ni kigeni sana, ama labda ni kitu ambacho ni kuvunja sheria. Kwa nakuta labda mtu akuna silaha zaidi ya kama bunduki 10 kwake, hata uza moja ama 2 ama 3, akipitia mianya ambazo sio za zile ambazo ni halali. Kwa hivyo ni changamoto ambayo ipo kwamba unachukua silaha kutoka kwa watu, lakini kwa sababu kwamba labda unaogopa kushambuliwa na labda jamii jirani, unaenda kutafuta silaha zingine ama wanaeletewa. Lakini ya pili ni kwamba kumbuka, tumeongea kuhusu biashara imeingia katika imeingia katika tatizo hili. Ni kwamba kuna wale ambao wanaingiza biashara ndani kuibia na ng'ombe. Sasa hao ambao ni viongozi fulani wanaingia pale, wananunua silaha, wanapatia vijana. Unaona? Kwa hivyo tatizo ni kwamba nchi ambazo zimezunguka zina shida ya kiusalama, lakini pia kuna viongozi ambao kwa kweli ni walaghai, ambao maslahi yao yaweka mbele zaidi ya maslahi ya nchi. Kwa hivyo hapo ndio serikali sasa inaangazia. Ndio. Hili swala la vijana kuhusika katika uhalifu ambao unaendelea pale, kama ulivyosema, ni kwamba kuna ile mitindo mipya ambayo inazidi kuibuka ya kwamba sasa hivi mifugo wanaibwa kisha wanauzwa katika nchi jirani, na ningependa tuzungumze kuhusiana na hawa vijana ambao wanatumika, manake wengi wangestahili kuwa shuleni, lakini badala ya kuwa shuleni wanaamini ya kwamba hao ndio wanastahili kulinda jamii yao, kuwa wanaume pale katika boma. Na pengine mnatumia njia ipi mbadala, badala tu ya ile kuongeza maafisa zaidi wa usalama katika eneo lile? Pengine mmekumbatia njia zipi zingine mbadala za kuhakikisha kwamba hawa vijana wanaelewa umuhimu wa kudumisha amani katika maeneo yale? Nimesema tangu mwanzo pale, zoezi hili sio la polisi wala la serikali peke yake. Tunashirikiana na viongozi wa jamii pamoja na wa kidini ambao wako pale, kupeana elimu kwa hawa vijana kwamba maisha ya kesho ni kwa elimu, kwa shule. Na shule zimewekwa na serikali kila sehemu, ambapo utakuta baadhi ya wale ambao wanatoroka shuleni wanafatwa na kuelezwa umuhimu wa kurudi shuleni, wengine wamesharudi. Kwa hivyo juhudi kubwa hasa ni kubadilisha mawazo ya vijana, na mawazo kubadilishwa ni kuwe kuna elimu tosha. Kwa hivyo kila wakati kuna mazungumzo yanaendelea baina ya serikali na viongozi wa kidini pamoja na viongozi wa kijamii. Ndio. Mwisho kabisa, pengine tuzungumze kuhusiana na zile jamii ambazo zimeathirika. Manake unafahamu ya kwamba ikiwa eneo fulani litavamiwa, kumaanisha ya kwamba jamii fulani katika eneo lile zitaondoka pale na kwenda katika eneo lingine. Pengine kama serikali mnaangalia mikakati ipi ya kuhakikisha kwamba angalau hizi jamii hazitasazwa na ya kwamba hivi karibuni angalau zitarejelea maisha yao ya kawaida? Ndio sababu tunasema operation inaendelea. Kutakapotulia kabisa watarudi. Lakini kwa sasa wale ambao wako kwenye makambi za wakimbizi wakimbizi wa ndani, ni kwamba kuna chakula wanapelekewa pamoja na maji, ili kwamba wasije wakateseka pale. Kwa hivyo kuna mchakato huo unaendelea, zoezi zinaendelea kuhakikisha kwamba chakula na maji na madawa, kila kitu ambacho wanahitaji pale wanapelekewa. Naam. Na bila shaka matumaini yetu bado ni kwamba usalama utaimarika katika maeneo yale. Hatutatoka pale kabla usalama kuimarika. Nakumbuka pia tunaangalia watoto ambao lazima warudi shuleni. Umenielewa? Hivi kwamba zoezi hili lazima limalizike haraka iwezekanavyo, ili kwamba wale vijana wako katika makundi hayo warudi shuleni, wale ambao wamekimbizwa kutoka mburusho kutoka maboma yao warudi makwao. Ndio. Swala lingine ambalo limekuwa likiwasumbua Wakenya katika kaunti mbalimbali ni hili swala la uvamizi wa nzige, na vilevile umekuwa mmoja wale ambao wamekuwa akitoa taarifa kwa wananchi kuwaeleza pengine kaunti ambazo zimeathirika, na ningependa tuzungumze kuhusiana na, manake kuna awamu ambapo kaunti zimeathirika. Pengine kufikia sasa hivi ni kaunti ngapi ambazo zimeathirika, na serikali imefikia wapi katika kujaribu kukabili nzige hawa? Ili ieleweke vizuri, nafikiri ni vizuri kusema kwamba tumekuwa na awamu mbili ya uvamizi wa nzige. Awamu ya kwanza ilikuwa katika mwaka 2019 Disemba 28 Disemba. Ilikuwa ni awamu ya kwanza. Hadi mwezi wa 5 tukawa tumeyadhibiti na wakaisha. Kufikia tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka jana wakarudi tena kutoka nchi jirani.
Lakini kitu ambacho ni kizuri ni kwamba masomo tuliyosoma katika awamu ya kwanza yametusaidia sana kukabiliana na wao katika awamu ya pili, ambapo tunapoongea sasa tangu walipoingia tarehe 20 mwezi Novemba mwaka jana hadi kufikia labda tuseme wiki kama 3 zimepita, ni kwamba tumepata makundi za nzige karibu 200. Lakini kufikia wakati huu makundi hayo yamerudi katika yameshadhibitiwa katika takriban asilimia 80 hadi 85. Kwa hivyo tunaongea kuhusu makundi 16 hapo ama kitu kama hiyo. Zile kaunti zimeathirika mwanzo zilikuwa ni kaunti 22. Wakati wa mwanzo nzige hao walipoingia nchini, lakini kwa sasa hivi zile kaunti zimebaki ambazo ziko na nzige ni kaunti karibu 6 ambazo ni Marsabit, Isiolo, Laikipia, Meru pamoja na Kitui. Hizo ndizo kaunti ambazo ziko na nzige. Ila pia ningependa kuongezea ni kwamba nzige wale ambao wako pale katika maeneo hayo ni vikundi vidogo vidogo vya nzige, kwa sababu nyakati ambazo wanapoingia wanajigawa katika vikundi vidogo vidogo. Kwa hivyo nakuta labda kikundi kimoja uende kikajigawa kuwa vikundi vitatu. Kwa hivyo sasa wale ambao tunasema kwa sasa hivi ni nzige ambao ni mabaki tu ya wale ambao walikuwa wamevuka. Naam, bila shaka tutakuwa tunaendelea na hiyo taarifa. Tuzungumze kuhusiana na nzige na vile mikakati ambayo mnaweka kuwanusuru wale wakulima ambao wameathirika pakubwa. Lakini sasa hivi, mtazamaji, ningependa tupate taarifa yake mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta ambaye anazungumza katika hafla ya kuadhimisha siku ya wanawake humu nchini. And to resolve to do whatever we can, wherever we are, to bring about meaningful change that has bearing on women's lives. We may not always share consensus on how to define the numerous problems facing women or agree on what constitutes progress for us. That is a good thing, because our different shades of opinion, our spirited debate, pushes us to think all the more harder about these issues and empowers us all to defend our diverse perspectives with greater clarity and conviction. And that is what today is about. It's about addressing our progress and also affirming our work is not yet done. This is why International Women's Day continues to exist. 2020 was a difficult year for everyone. It was a time when we witnessed the many gains we had made over time eroded. New barriers and challenges emerged with the COVID-19 pandemic, including the increased domestic violence, teenage pregnancies, unpaid care, unemployment, and poverty. We lost the gains we had made in ensuring that our pregnant mothers give birth safely. Many women have lost their lives while fulfilling their God-given role in childbirth. But during this time, we were also reminded of the essential and unequivocal role women have played since the history of time as caregivers, peacemakers, family and community organizers, alongside their domestic and professional responsibilities. This year's global theme, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World, therefore resonates well with our current global circumstances. With everything that happened in 2020, we also had silver linings. We had the opportunity to celebrate some firsts in our history. The election of the first woman vice president in the United States of America, Her Excellency Kamala Harris, has done women proud and broken the glass ceiling by going into history books as the 49th vice president and the first female occupant of that office in the United States. Ladies and gentlemen, as we commemorate this year's International Women's Day, we are reminded that women still face many challenges as they pursue their right to equitable participation in leadership due to many factors,
lack of knowledge, finances, agency, and voice. This year's theme calls for women leadership. It amplifies the theme of the 65th session of the Commission on the Status of Women, due to be held later in March, on women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence. It highlights the need for us to demand for a level playing field for women and girls, irrespective of race, religion, or social background. Here in Kenya, while we applaud the current 23% representation of women in the National Assembly, we still have more work to be done to achieve the constitutionally proposed 2/3 gender rule. We also, as women, must continue to raise our voices and protect ourselves against harmful practices such as FGM and early child marriage. These factors impede our pathway to reaching our gifted potential. Let us continue working together for the progress we believe in. Let us all begin with ourselves in our own spaces, in our home. That the man has changed to their advantage. Our country is very beautiful. Being bold for change. We need to be bold in a big way. We know that women can bring a difference in leadership by ensuring that the needs and aspirations of women and men, boys and girls are addressed equitably. As we celebrate the theme, Women Leadership, I urge all women to actively take up opportunities and offer themselves for elective and different leadership positions at both national and county levels. I'm personally encouraged by the evidence that there's a lot of creativity, innovation, thought, time, and capital across the country being channeled towards shifting the status quo closer to equity and justice. Let us all continue along this path. Today, we have the opportunity to celebrate some remarkable women who have had an incredible impact in our country, either individually or through collective action. We shall be celebrating these wonderful and courageous women through our annual Trailblazers Award and recognition program. I congratulate you all for your selfless resilience and determination. With those remarks, I wish you all once again a happy International Women's Day. Stay safe and God bless you. A round of Na mtazamaji, hiyo imekuwa ni taarifa ama hotuba yake mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta, ambapo leo hii hafla imeandaliwa kuadhimisha siku ya wanawake humu nchini, na bila shaka ameangazia tu masuala mbalimbali ikiwemo zile changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo humu nchini, hususan katika uongozi, na akazungumza tu kuhusiana na kile ambacho kinastahili kufanywa ili kuhakikisha kwamba usawa wa kijinsia unahitimishwa humu nchini katika maeneo mbalimbali kama vile katika mabunge. Na hivyo basi amesema tu ya kwamba wanawake itazidi ya kwamba itabidi wamepaza sauti na kuzungumza ili kutetea haki zao, na vilevile akazungumza kuhusiana na hili swala la wale wanawake kujaribu tu kujitetea katika nafasi za uongozi na kuhakikisha ya kwamba wanapewa nafasi sawa licha ya kule ambako wanatoka. Na bila shaka taarifa kamili kuhusiana na hayo tutakuwa tunaipata hapo baadaye kwenye taarifa zetu, lakini tukitamatisha mjadala wetu hapa kwenye studio, mtazamaji, leo hii nazungumza naye msemaji wa serikali Kanali mstaafu Cyrus Oguna, na bila shaka pengine tuzungumze tu katika kipindi cha dakika 3 ambazo zimesalia kuhusiana na pengine maneno yako ya mwisho kuhusiana na usalama katika taifa hili, na vilevile pengine kuhusiana na kazi mtaani, manake kulikuwa na yale madai hivi majuzi ya kwamba vijana ulikuwa umewaagiza ya kwamba warejelee kazi zao za hapo awali. Pengine waeleze wa Kenya vyema ulichokuwa ukimaanisha. Asante sana kwa swali hilo. Kwa kweli nilinukuliwa vibaya. Nakumbuka nikiwa Nakuru nilikuwa nimeelezea vijana kwamba kuna vijana ambao wakuna taaluma zao, wakuna degrees, shahada za degree, wako nazo,
lakini lazima wao pia wazi challenge, watumia zile degree kwa njia ambayo inaweza waletea mapato, ili pia serikali ipate mapato kutoka pale. Kwa hivyo sio kwamba ati mradi huu utakuwa umefikia mwisho wake, maana kulikuwa na mchakato ulikuwa ukiendelea kuangalia kama mradi huu utaongezwa muda ama utaisha pale. Kwa hivyo ilikuwa ni katika ile hali kwa rai vijana tu ambao wana degree, wako na certificates kutoka kwa TVET, ni kwamba wao wenyewe waweze kuzi-challenge na kutumia taaluma zao kuweza kufungua biashara wakitumia miradi ya serikali kama Uwezo Fund, KYOP, ili waweze kuwa waajiri na sio kuwa waajiriwa. Hasa hivyo nilikuwa nimesema. Lakini kuhusiana na usalama wa nchi hivi sasa, ni kweli usalama wa nchi ni nzuri. Maana nakumbuka wakati kulipokuwa na ile handshake hadi sasa kumekuwa na utulivu mkubwa nchini ambapo hapo awali haikuwepo. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunajivunia kama nchi kuanzia wakati wa handshake hadi sasa, ambapo kila ambacho tungependa kuwakumbusha wananchi tu kwamba kitu kama hiki tuunge mkono. Naam, shukran sana kwa muda wako, na bila shaka tutakualika siku nyingine tuzungumzie mengi ambayo bado yamesalia, lakini kwa leo hii tunasema shukran, na tunatumai ya kwamba hasa hili swala la usalama litakuwa limezingatiwa kabisa, na ya kwamba taifa hili mambo yataimarika zaidi. Mtazamaji, tumekuwa tukizungumza naye Kanali mstaafu Cyrus Oguna ambaye ni msemaji wa serikali. Tumeangazia mengi tu ikiwemo kuhusiana na chanjo ya COVID-19, usalama humu nchini na vilevile uvamizi wa nzige. Na hivyo basi kufikia hapo tunafika kwenye tamati ya Tamrini. Shukran sana kwa wote waliotazama. Taarifa zaidi utakuwa unazipata kwa lugha ya Kimombo mwendo wa saa 7 kamili. Naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Lucy Mwaura. Kwa heri. Mpendo mtazamaji, ningeweza kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Pastor Joseph Mshiri kutoka katika kanisa la Transforming Lives Church Headquarters Kitengela, chini ya Bishop George Kinywa na Apostle Magdalene Kinywa. Ningeweza kutuletea neno ambalo naenda kuzungumzia faida za muabudu wa roho na kweli, ama benefits of a true worshipper. We understand we are created by God to worship him, and there is benefits of a true worshipper when we give God true worship in our daily life, or in our life of salvation. And number one, we see this, that when we give God true worship, God elevates you from your current situation to another level. Because we can look this in the book of 1 Kings, where David was elevated from the wilderness to become a king. And when God elevated him, he changed his life to another glory. He gave him favor. So when you give God true worship, God elevates you from the current situation, and he promotes you to another level. You gain glory, you gain favor from God. So when we give God true worship, that is number one point, that God will elevate us to another level. Number two, when we give God true worship, God fights your battles. God enters into your battlefield and he fights for you. We see this, that when David was looking after the herds in the wilderness, God was fighting after him. When he came to fight Goliath, he did not fight Goliath, but God is the one who fought Goliath. So when there is so many big obstacles, big circumstances that are surrounding you, when you give God true worship, when you walk with God, when you know you are true God that are supposed to worship, God will always fight your battles, because God is looking for those who will worship him truth and spirit. When you worship God in truth and spirit, God will enter into your battlefield and he will fight for you. Number three thing is that you will develop close friendship or close walk with our God. Those who give God true worship, those who are full of the word in the Lord, God always develops a close walk with them. We can look at this when Elijah was with God, and he used to walk with him. He used to speak things and they worked.
So when you develop a close walk with God, God changes your atmosphere and he walks with you and he becomes your close friends. Even when we look in the Bible, when Abraham listened to God and he obeyed him and he decided to give true worship, God lifted him and God came as a friend to him and